It is 7 a.m. in Gasorgwe, in the Muyinga province in the north of Burundi. Despite a rainy morning, nothing can hinder Fidel from visiting his fields as he usually does. He carries with him the scars of the cyclical wars that have shaken Burundi in general, and more particularly his province because of its proximity to Tanzania. This demobilized veteran takes advantage of this day to show his father the field of about 1.5 hectares that he recently acquired. Back at home, he tells us the object of this conversion. Hajya naho naguze kandi nahaguze hera ndaheze sinakotesheje. Haya mabuye hateragiye ibiharage gusa hagiye kaje kazinga gatoya nakababwiye mugabo n'uwo murima w'ibigori niwo naguze gose. Now when all the means join us in Kirundi. They want to learn savings and credit to finance their development projects no matter how small they are. Among them, one man is keen to show us how the example of his neighbor Fidel has inspired him. This is Bosco, a man of the Twa ethnic group, the most marginalized Burundian ethnic group to such an extent they don't call themselves Burundians. He is a very enthusiastic man that we find at his home. Sinarenze ubwambere ngiye tuzanye nabantu kwiba sintane twari tuzi yuko tugiye kwiba mu nzu hajya hiyugaraniye abantu burya mwese wa byose bagiye kugurura harasohotse umuntu afise inkota niniya ingana nk'uko burya agize nga nsumite twese dutera induru burya umuntu bujaragoye kwitse twese tujya twatereye induru yimwe burya rero ngaho ndasenye ntahe ko ivyo bintu by'ubwambere na mbere nabihebye icyo kintu nsandaro nkinyigisho ivuye muri Nyubahiriza baraza baratwegesa ukuntu twaja mu masirahamwe ukuntu twaza hamwe n'abandi nari kumira sinaza mu bandi kubera kumbuza uko nta nagasabuni tugihe nakunda kuronka wonoje icyo twonyene cyatuma nikumira kuko ntiwogenda ahantu abantu bamesuye nawe utamesuye ngo begere bamaze kwingisa rero bamana ko naciye negera mu bandi ntangura kuziganya ndagurana amahera rimwe na rimwe ubona agasabune ndakagura nkiyoza nkaza mu bandi igisigaye naho biruko nahatanya mbibura gahonzi mu minsi urabona ko ndi mu kazu nk'akajya mu minsi uzosanga naritejeje imbere bwa mbere na mbere naba mu kazu kamitego nyene kabi nyene gose katanyaye nyene mu kwinzira ngo nagenda nuna mahungu ubu rero ubu ndabona yuko ubu mba mu kazu keza kamatafari naho atamabati kariko mugabo ndabona ko imbere kazoza nzotenda vyaturana yandi matafari nkubaka akazu karenganye akondi mubu naraguze uduhene tubiri mu mafaranga nkuye mu kuziganya no kugurana uwo tujye duhene tubiri muri kazoza niteze ko tuzotenda tungirira akamaro bitanabwiye abatwa bagenzi banje narababwiye kuza mu masirahamwe dutangura kuziganya mu isirahamwe giwacu mbere naryo nyene rigeze kure mengo tubitse irake mengo z'ababa zibiri aho nyene isirahamwe twagise tweho kuki usanye turisununura mugabo ndazi ko tubitse hafi irake zibiri. We leave Bosco wondering how many other achievements and transformations can be credited to Fidel, this charismatic leader and today respected by all in his community. To better realize this, we go back to his home to see his wife Aisha, who is back after the field work. Gambere je nkihashika ntihagira akantu dupfa n'agatonyi ikofe n'abandaririye ubwo nyene maze kuronka umwana nawe yamena nk'igikombe cyangwa akamena ikirahuri aho kandi naca nkubitwa kandi nkasanga ndimo ndazira ubusa mugabo ubu wewe uwo mugambi nyene yawuntanze kuwumenya yagiye arahinduka jeho ntaranawumenya bwa mbere akironka amafaranga yarayo kwirira ikirori nayo ubu amafaranga nyamba ari kubera abona afise utwana agura amatongo akagura ibitungwa basha akarimisha
ivyo yimbuye akambwira umugambi yagiye gukora, ibisigaye akadushyira mu kigega nyene, nta ngorane kwera ubu mbona. It's time to leave Gasorgwe to go a little further into Giterane commune in the same province of Muyinga. We pass near the Kobero border to meet Diomed. This young merchant with his eyes always on his phone, on the prowl for a juicy business, is the embodiment of success. With his house lit by solar energy and his ever-expanding and diversifying breeding farm, he is an example in his community and an inspiration to the youngest. Umwe mu bantu babaye mu migi yabaye mu ishyamba Rwanda, ariko jewe sinademobirijwe nk'abandi. Igihe cyo kubademoza cyageze nadezerese mugabo kuva ico gihe maze kuvayo ko jewe nindagiye mu ishyamba nta ishuri, niga umwaka w'8 ndawuca ndagenda, maze kugenda rero ico gihe namaze imyaka ishika 4 nyuma inda gutoroka ndadezerete ndagaruka. Ngarutse rero ibyo buzima ndavuga ko byaciye binjanga kuko nabona umengo bisa nkaho bitandaba, kuko icyambere bitewe n'ubuzima nari narabayemo iyo narindi nkasha ndaba n'ubuzima sanzino, wanashaka ubuzima sanzino ingambere cyari kigwa kinini cyo kugira ngo ntawutangure, ariko mu mutwe cyo kigwa rero sinaciye kuko bitewe niyo nahora namenye ati uko biri kose jewe amasaha yiwanje nanye ndiko ndabona. Ariko hambavu yaho nikuvuga ko harabanye cyane n'ugwaruka runywa ibyayura mutwa haza ko habanye n'ugwaruka kwakunze kumurumwe cyane. Ubwo rero bituma ubuzima iby'ubuzima usanga umengo si by'umuntu arimwe, kuko na cyane kenshi gose kwakunda kuba ku marigara, ariko amarigara nayo nyene nk'amarigara ngaha mu Giterane ngo tusanga umengo nta kintu na kimwe cyarindiriye, kuko byarashika nk'uyu munsi umuntu akoze ikosa ngaha yashaka gahunga gacahungira muri Tanzania, naho nyene haba nk'amezi nk'atatu, naho nyene agacabo yatorotse kumbe nahavuye yakoze ikosa. Kubw'ibyo niho byashitse maze kwicara ndatekereza, maze gutekereza rero nibwo navuze ati uko biri kose rero ngomba ngendere kuri izi ngingo ndabe kigira cyema nikamwa kingo ko nashaka je ndiko ndari izo mboga nari fise suko nari fise imitahe ikwiye, mugo byashika nkasigirirwa mbizi imitahe ndakubana n'ibintu nashaka kwigwana amahera ashoboka yo kujya kwifashisha mugihe abashije kuronka imiti cyangwa se nyako ndiko ndakoresha. Nari imboga munaki yashoboka ndoga ndagerageza kujya kurima inyanya, tomati nazirimye ndibakunigeze kumama itomati ndazishasha kumiliyoni n'amajana. In order not to abuse his hospitality, we let him go to the meeting of the Peace Club that he doesn't want to miss, especially at this end of the year when the time has come to take stock of the situation. Kweli vyomba gacha bituba urumva akokonye ni karagatiro nari mfise ntiyari hesi makuri jewe kuko nacalimba kuko biri kose wewe wese atanyimba moneza atambona neza aina tegitima nataka kusikumesha mvuga ati uko biri kose ubu ndemera kwa ibintu byiza cyane kuko igitima ndemera kwa ibintu byiza cyane icyambere ndi mwe mu bantu bizigirwa guhanuza cyane guhanuza kigira kabina cyane bwanje hariho ibindi bintu ndaba akarorero ndiko ndamurima misi yose canke ndavye imigambi nk'ingena ndayikora atambera ico gihe ko nari nuko no munsi cyamvuga ati uko biri kose biriya bintu byari byiza kandi yafise umwanya munini cyane kiri imbere umuntu araza gushira imbere kugira ibintu bimufatira. Ubwo maze kwagira ibintu bifatira ni naho nihayihangiro ryo kurondera ibikorwa ashobora gukora bya misi yose. He gets on his bike towards the center where they are used to meet. It is with satisfaction that we leave Muyinga. Now we are heading west of the country in Kanyosha commune in Bujumbura province, the scene of heavy fighting during the civil war. In these steep mountains that overlook the economic capital of Burundi, we have an appointment with Norbert, a psychosocial assistant
and at the same time umutangamuco in his community. Abatangamuco means the light bearers, and in fact, their role is to show the way to other families. This is another approach used by Nyubahiriza program to deal with household issues and violences. He takes us to see the couple of Gaspar and Mireille, whom he helped to reconcile and who in turn became Batangamuco in the Nyubahiriza program. byo by'amatungo mu rugo ntitwabihuriza ko kubera tutaba duhuza, urumva nimba uburyo ndaburonse narabusesagura nanyoye twe tuyoga hama namukubise kiruka n'igipo ngatabagura, urumva kigenda umugabo kwera ndakomeye. Hageze igihe rero abaremesha amahoro bamuteba kamera nk'ubundindirwa kabitura. Jewe umutambukanyi wanje twarabanye muga haragera igihe avuga yuko je ntoba ndi umugore wiwe, tangura kunkubita aryoshe ahabishe, ashitse nta mahoro yampa, ashitse n'ababanyi bose barahundagara, ushika naho ababanyi bashobora kuvuga ati nimba wazanye umwana w'abandi umugire ko uwo musubizayo. Hariho rero uburemere yagiye ambabaza cyane, harageze aho atangura kumbigisha imbigi itatu cyane akayiraza ku musego ko kugira zo mperere. Ico gihe mbe nca ndakoranya ababanyi baraza, bamaze kuza nawe nyene yarabiyemereye ikintu kuri je mbigita yo gushaka kumukerera ndayirarana umuryango ukoranye. Ubu naho nkenera karata arakangurira, naho nkenera agatenga arakangurira, ico nkeneye cyose kireje anyimisha atafise. No mu kabare ubarashobora kuntwara mu kabare vy'ukuri akanyerekana ko ndi umukenyezi wiwe akambirezana, naho kare nticashobora gukunda. Nukuri nanje ico gikorwa bankoreye nanje ubu ndiko ndagikora mu zindi ngo mbona zirushe ziremereye, kandi nabo bariko baraba ubuzima naciyemwo bakabona isana kakanya ukuntu meze n'ukuntu mpagaze, baravuga ati vy'ukuri ivyo Mireille ariko aratubwira nivyo, reka tubikurikize natwe turabe ko twoba nkawe. We leave Bujumbura province on the smile of Imelda, who now transmits her joy of living around her after many years of depression. We go through Bujumbura, the economic capital, to follow the plain of Rusizi in the northwest near the border with the DRC. This province has also been shaken by words due to its proximity to the DRC. We meet an exceptional woman in the person of Regine during the meeting at the Peace Club she heads. Ntawuyobewe kahise k'igihugu cyacu, ntawuyobewe ibyo twaciyemo muri kahise. Abantu bari barababajwe cyane n'ibyabaye mu gihugu, ariko umugambi Nyubahiriza aho uziye abantu batanguye kurema muri iki gihe. After the meeting, she takes us to her house so that we can talk. Where she once held a weapon, she now holds the hoe to take care of her family and then contribute to rebuild the country. Abakenyezi barijukiye kuja muri nawe nuze, ubu bararonka utwo bikorako. Barijukiye kuja muri nawe nuze, barakingurane bakazironka kandi bakazisubiza neza, bakiyungunganya, ntibabe bagisabiriza abagabo babo. Iyo turiko turavugana bambona uku, mfise ngendana ubu bumuga uku, bakabona ibikorwa nkora, kuko kenshi niyo ndiko ndabasigurira ndabigisha nditanga ko akarorero, nkabereka ibikorwa nkora kuko ndi umukozi. Kuko benshi baraca no ngaha bakavuga none burya wakabaye ukora. Jewe tugiye ku kivi n'umuntu afise amaboko abiri ntashobora kunyatira, oya ntibikunda. Iyo bariko barandabira ko rero birabaha inguvu, birabaha inguvu. She takes us to the central market of Mugina commune to show us the fruits of her personal conversion.
But you have to be patient when you are with the regime because everyone wants to greet her. However, Regine's greatest pride is these young welders supported by the Nyubahiriza program. She encouraged them to start a profession and thus fight against the political instrumentalization that takes advantage of youth idleness. Nyubahiriza ikintu yadufashije icyambere ikintu yadufashije ni yaduhitemo umwuga yatubariye umwuga totora kugira tubandanye twiteza imbere tugume turicaye muhira cyangwa tugume turagenda mwirigara hama iradufasha mu bintu bijanye n'imyuga iraturira abarimu iraturondera n'ahantu toza turigira. Inyungu ni nyinshi cyane. Inyungu ni inyungu yo kuronka amahera, inyungu niyo kutabura ico gukora, inyungu niyo kwiteza imbere muri byose, kandi inyungu iri ku rwego rwanyine gukora n'abantu muri rusangi n'igihugu. They are banana sellers, pig breeders, rice and mushroom growers, fishermen, welders, mechanics, seamstresses, and they have decided to break with the idleness that favors instrumentalization. They also want to tackle the poverty that is undermining households. They are also psychosocial assistants to fight against the wounds inherited from our very dark past. All together benefited from the Nyubahiriza program, which wanted to provide a solution to the root causes of conflicts, and by mutual agreement, they decided to embody this glimmer of hope and allow their dear homeland to say boldly, "It is allowed to hope."